Assalamu alaikum. My name is Nehal Ahmed, and on behalf of Grameenphone, I have the privilege to express a very warm welcome to our chief guest, Tarna Halim MP, Honorable State Minister for Post and Telecommunications, our special guest, Dr. Shahjahan Mahmood, Chairman BTRC, our distinguished guests from the Ministry of Post and Telecommunications and BTRC, our friends from the startup ecosystem and the investor community, our friends from the media, colleagues, ladies and gentlemen, wishing you a very warm welcome to the special launch event for GP Accelerator Batch 2 today. At this point, I would like to invite Ms. Rajiv Sethi, CEO of Grameenphone, to kindly take the stage. Thank you, Nehal. Is this working? Yeah, it does. Hello and good afternoon. And once again, a very warm welcome to Honorable Minister of Post and Telegram, Ms. Tarna Halim, BTRC Chairman, Dr. Shahjahan Mahmood, the Vice Chairman, Brigadier Hassan, and our other colleagues from the Ministry, from the BTRC, my young friends from the startup community. I see a large number of those people here because this is really about you today. Friends from the media and my colleagues from Grameenphone. Very warm welcome and good afternoon. I've always been asked about GP Accelerator. Why are we doing this? What's this all about? And the first question or the first assumption people have is that this is something which is CSR, that is a corporate social responsibility. Some people assume it's done to generate more PR, more coverage on press and media and stuff like that. But it's really not about that. It's definitely not CSR, definitely not about PR. It really is something which is at the core of what Grameenphone as a company and Telenor as a group believe in. It's about doing business in a way which empowers society. And that's at the core of what we believe in. That's at the heart of what we believe in. And I've been in this country now for close to 2 years. Traveled quite a bit. And I really see real life examples, manifestations of how this dream or this vision about empowering society comes to life. And I'll share a couple of stories, in fact 3 stories about this. 2 from the field and 1 which I experienced yesterday about what empowering societies means and how does this entire digital thing fit in there. I remember when we started this NID registration, which the minister led herself personally and which was a huge success. During those visits, I was in Chittagong. And we went to this retailer who was doing registration of customers through the fingerprints. And there we met a young person who was employed by that retailer to help him manage all those large number of customers coming in to do re-registration. And we just chatted up with this young boy, 22, 23 years old. What are you doing? He said, my ambition was to become an engineer. That was my ambition. But somehow, these circumstances at home did not permit me to get educated. I could not afford the money. My family could not afford the money. Therefore, I'm doing this. But this is really something which is exciting. The reason why I'm here and doing this re-registration on those tabs which he has provided was that I gain access to this tablet. I gain access to 3G. And I can learn so many things. I'm passionate about engineering. This is what I wanted to become. Through this tablet, through gaining access to YouTube, I'm learning how to make different kind of products. How do people really make those small, simple machines and tools? Impacting life of people. Provide good quality access. People find good ways to educate themselves and to improve their quality of life.
The second example was from Barisal. We went to Barisal and we went to a hut, a rural market. There we were just chatting up with customers and asking them, what do you use internet for and all that stuff. Typical answers was Facebook. Typical answers was watching videos. And there was this young, shy guy, again, mid-20s, standing at the back. I asked him, what do you use internet for? And imagine this is Barisal. Not even Barisal town, 30, 40 kilometers outside Barisal town in a hut. This guy says, I am a freelancer. What do you mean by that? Freelancer, what do you mean? He said, I use internet. I get jobs from US of medical transcription. People send me medical transcripts which are not in a form which they can use. I just take that, input that in a field, in a certain format, and I get paid for that. This is Barisal upcountry, 30 kilometers away from Barisal. Changing lives, giving people opportunity to do something which is beyond their normal means. This is about empowering societies. This is about digital. And yesterday we had something which we called the Digital Day, Grameenphone Digital Day, where we invited large number of people to come and showcase what they are capable of. And you would not believe what I saw yesterday. There were this group of people from a university, BRAC University. They are planning to launch a satellite, a small satellite. And not too far in future. It's not about a pipe dream. It's about a satellite which they have readied, which they have done themselves. The hardware, the software, the technology, they've done it themselves. And this satellite, according to them, will be useful in sending alarms to people across the country when there is, say, a natural disaster impending somewhere. Imagine, I could not have imagined about this in case I had not met those guys. These people are using technology to change lives, to change the way we work, to change the way we live our lives, to solve real-life problems of the world, to solve real-life problems which exist in Bangladesh. People speak about Bangladesh has so many challenges, health, education, and all that stuff. But for me, these are opportunities which needed to be solved. And people are willing to do that. And that's what digital does. And that's what empowering societies mean. Enabling people, platforms, tools, access where they can come and showcase their ideas to solve a real-life problem. It doesn't matter whether you are in Dhaka or Detroit. It doesn't matter whether you're in Barisal or Bangkok. It doesn't matter whether you're in Pabna or Paris, anywhere in the world. The idea matters, the thought matters. And this is what today is all about. And today we are going to showcase, or today we are going to launch the media launch of GP Accelerator. And we have a group of young people, 5 startups, will come and showcase about their ideas, their thoughts about how can they solve real-life problems. That was about it from me. We have had quite a bit of a journey over the last few months. And we have our partner, SD Asia, whom we proudly call our partners in this journey. We've learned quite a bit on this. And I'll invite my friend from SD Asia, in case he's here, Mustafaz. Where are you? Here, to speak about this. Rajiv. আমি মুস্তাফিজুর খান, ফাউন্ডার সিইও এসডি এশিয়া। এসডি এশিয়া একটি ইভেন্ট এবং কন্টেন্ট প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে আমরা উদ্যোক্তা এবং ইনভেস্টরদের সাথে কানেক্ট করতে সাহায্য করি। আমরা গত 3 বছর ধরে স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করছি। তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো করে থাকি। তো আমাদের সবচেয়ে বড় স্টার্টআপ ইভেন্ট, যেটার নাম ইনোভেশন এক্সট্রিম, সেটার সাথে গ্রামীণফোন গত 2 বছর ধরে আমাদের সাথে পার্টনার হয়ে কাজ করছে। তো সেই কাজের সুবাদে আমরা গত বছর একটা পাইলট প্রোগ্রাম করার চিন্তা করি, একটা এক্সেলারেটর নিয়ে। তো এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা 5টা টিমকে নিয়ে প্রায় 4 মাস ধরে সিড ফান্ডিং, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ করে আমরা মে মাসে গ্র্যাজুয়েট করি। তো তার মধ্যে একটি স্টার্টআপ যার নাম সেবা, তারা এই 4 মাসে প্রায় $2 মিলিয়ন ভ্যালুয়েশন নিতে সক্ষম হয়। তো যেটা আমরা এবং এই পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা দেখাতে সক্ষম হই যে যদি আমরা একটি ভালো মেন্টরিং এবং ফান্ডিং দিয়ে এদেরকে যদি আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে আনি, তাহলে
খুব ছোট একটা কোম্পানিকে একটা বড় একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তো সেটার ধারাবাহিকতায় আমরা গত 2 মাস ধরে প্রায় 500 অ্যাপ্লিকেশন থেকে 5টা কোম্পানিকে, অভিনব কোম্পানিকে আমরা সিলেক্ট করেছি। তো আজকে তারা আমাদের মাঝে উপস্থিত। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত এই প্রোগ্রামে একটা এই যাত্রায় যেটা আমরা ছোট একটা ভিডিও করেছি সেটা এখন আপনাদের মাঝে দেখাবো। ভিডিও প্লিজ। Grameenphone, in partnership with SD Asia, launched the GP Accelerator in October 2015 in search of the most innovative tech startups in Bangladesh. We selected 5 teams from 100+ applications. The first batch started in February 2016. After 4 months of mentorship, we had our first demo day in May. We opened our application for second batch in April. We arranged many info sessions in many parts of Bangladesh to talk about our Accelerator program. We received overwhelming response and reviewed over 500 applications to select top 25. After several interviews and pitch sessions, we selected our top 5 teams. When we asked them why they wanted to join the GP Accelerator, this is what they had to say. আমাদের জিপি এক্সেলারেটরে জয়েন করার মেইন কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে সিড ফান্ডিং পাচ্ছি এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা কিছু অসম মেন্টর পাচ্ছি জিপি থেকে এবং এসি এশিয়া থেকে। প্রথমত জিপি অ্যাক্সেলারেটর আমাদের সিড ফান্ডিং করেছে, যেটা আমাদের স্টার্টআপ গ্রো করতে অনেক সুবিধা হবে। From GP Accelerator, we are expecting a good mentorship as well as some sales and marketing advices and so on. GP Accelerator এসেছি এখান থেকে যে সুবিধাটা পাওয়ার জন্য, যেরকম আমরা মেন্টরশিপের জন্য কানেক্টিভিটিস, তারপর কিভাবে বিজনেস গ্রোথটা পাওয়া যাবে এই প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে, যাতে আমাদের যে সার্ভিসটা ইজিলি আমরা খুব ভালোভাবে ইউজার এন্ডের কাছে আসতে পারি। We came for mentorship and also the funding as well as connecting with the resources, and that will help us to grow our business and most importantly demo day. Now let's find out who are these top 5 teams. আমি এখন গ্রামীণফোনের হেড অফ ট্রান্সফরমেশন কাজী মাহবুব হোসেনকে স্টেজে অনুরোধ করব। ধন্যবাদ। Thank you, Minas Bhai. Assalamu alaikum সবাইকে and a very warm good evening. It's been a fantastic journey for us, but I wanted to talk a bit around the vision, the dream that we started this journey with. We have a crazy dream, a dream which is bigger than us, a bit naive, not sure how we are going to do all of this together, but nonetheless a dream that we can be very proud of. We want to be that platform which brings Bangladesh to the global scene with startups together and as a source of innovation. We haven't quite figured out exactly how we are going to do this. But the startups, we have interacted quite a lot with them. And these are fantastic human beings. These are young souls, very brave, questioning the status quo, challenging the social norms, the cultural norms, and trying to create something from scratch that is going to be the next breakthrough for us. And we learned quite a few things from them. So I think in terms of how we achieve our dream, it's important that we understand still as of today, creating a business from ground is hard work. There is a study which says that any business that we want to create requires 9 steps, usually takes close to 60 days. And it kept us thinking whether this is one area where we can make it so simple for the startups that someone with a bright idea in the future, let's say in the future, with a click of a button can establish their own company. It's the first few steps, but I think this is very important because that then helps us to get the whole engine going. We have as many startups, as many people with bright ideas possible trying to create something for their own. That leads us to a very interesting math.
So as Mustafiz was saying that in our current batch, we have roughly 500 applicants. And they have gone through a very rigorous filtration process. And we selected the top 5. Now let's think about, we do this every year for the next 5 years, 2021. So roughly we have gone through 5,000 ideas and selected top 50. Now there is a statistics which says that for one idea which is scalable, you need to have 3,000 ideas funding that. So it's very much possible that 5 years down the line, if we are really keen and if we are passionate about this, we can be in a scenario where we have at least 50 startups, very competitive, trying to scale up, really pushing the boundaries of the borders of Bangladesh. This is a crazy dream. This is a scary dream. And once someone told me that if your dream doesn't scare you, then you're not dreaming big enough. And therefore, I have a very scary dream. And that is to get our ever first unicorn, the $1 billion startup. And if we can follow through for the next 3 to 5 years, we should be able to get to that state where the first $1 billion startup rises above the borders of Bangladesh and can become the next Facebook, Google, WhatsApp, whatever you want to call it. As I've said, this is a crazy dream, and we have just started working towards it. We have got a lot to learn. But at the same time, this is not something that we'll be able to do ourselves. I mean, my biggest learning over the last course of few weeks has been that there are so many puzzles that we need to really work with the ecosystem, with the community here, from the policymakers, from the startups community, from the investor community, to really believe in this shared vision. And only then we can step back, look at this at its entirety, and then trying to figure out whether it makes sense for us in the future. Today, I'm not going to take more time. I'll leave you with this very crazy dream that over the course of next 3 to 5 years, we are really pushing hard to create that Bangladeshi unicorn, the first $1 billion startup. And that would be the ambition that we set ourselves. Thank you. $1 billion dream. Inshallah, we'll see that coming to fruition very quickly. I have the honor right now to invite our special guest, Dr. Shahjahan Mahmood, to kindly come up on stage and share some of his thoughts with us, please. আজকে সবার প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী টেলিযোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী জনাব তারনা হালিম, আমার বিটিআরসি থেকে আগত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং জিপির কর্মকর্তাগণ, আপনাদের সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা। জিপি অ্যাক্সেলারেটরের দ্বিতীয় ব্যাচ আজ যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে, যা আমাদের টেলিযোগাযোগ শিল্পের জন্য একটা আনন্দের মুহূর্ত, একটা আনন্দের ঘটনা। বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ শিল্প একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই ছোঁয়া লেগেছে এবং টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ডিজিটাল সেবায় মনোযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসার ঘটছে, দ্রুত মানে ভীষণভাবে দ্রুত প্রসার ঘটছে। 2009 সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা ছিল মাত্র 58 লক্ষ, অর্থাৎ তখন ডিজিটাল পেনিট্রেশন ছিল মাত্র 4%। আর এই আজকে 2016 সালে শুধু মোবাইল ইন্টারনেট এটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 6,37,000 এবং ফিক্সড ইন্টারনেট
এদের সংখ্যা দাঁড়াইছে 37 লক্ষ, এবং বিডব্লিউ এর মাধ্যমে ইন্টারনেট এদের সংখ্যা মাত্র 1,08,000। সব মিলে প্রায় 6,37,00,000 ইন্টারনেট ইউজার, অর্থাৎ এই পেনিট্রেশন এখন 39% বা 40%-এ দাঁড়িয়েছে, এবং এই রেট আরো বেশিভাবে বাড়ছে ক্রমাগতভাবে। এবং খুব সুখের বিষয় হচ্ছে এবং আনন্দের বিষয় এবং গর্বের বিষয় যে এই যে মোবাইল ইন্টারনেটের সংখ্যা আমি বললাম, এর ভিতরে তরুণদের সংখ্যায় অনেক বেশি। আমরা কি পরিমাণ তরুণকে আমরা পাচ্ছি এটা সঠিক তথ্য আমাদের হাতে এখনো এসে পৌঁছেনি। আমরা ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তাদের কাছ থেকে যখন পাবো আমরা জানাবো, হয়তো আপনাদের কাছেও হয়তো এই তথ্য থাকতে পারে। তো এই দ্রুত প্রসার করছে এবং এর সাথে পাল্লা দিতে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল কন্টেন্ট এবং সেবা। আমাদের দেশের আইসিটি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি গ্রামীণ ফোনের মতো মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো এতে মনোযোগ দিচ্ছে, যা এই খাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকেই প্রমাণ করে। আমি যেটা একটু আগে বললাম, ডিজিটাল জগতে তরুণরাই রাজত্ব করছে এবং আগামীতে আরও করবে। একটু আগে যে বর্ণনা আমরা শুনলাম যে 5,000, 50,000, ওই আগামী কয়েক বছরে 50,000 নতুন আইডিয়া, আমি নিশ্চিত এদের ভিতরে অধিকাংশই এবং 90%, 99%ই হয়তোবা তরুণরাই এতে এগিয়ে এসে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি, তারা নতুনরা এবং ইয়াংরা উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। তবে এই তরুণদের সফল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে, যাতে জিপি অ্যাক্সেলারেটরের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো সহযোগিতা করতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বেশ আগ্রহী। আপনারা কয়েকদিনের ভিতরে হয়তো শুনবেন যে বিদেশে যে ইন্টারনেট ব্যবহারে যেভাবে এগিয়েছে, এখানেও হয়তো এগিয়ে আসবে। ফর এক্সাম্পল, ইন্টারনেট অফ দি থিংস, স্মার্ট সিটি, এই সমস্ত কথা কিন্তু বাংলাদেশে আসা শুরু হয়েছে, এবং আমি নিশ্চিত আগামী 2-1 বছরের ভিতরে এটা বাস্তবায়িত হবে। এই বাংলাদেশি লোকদের, মানে এই লোকদের, জনগণের হাতে আমরা যথাযথ ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিলে তারা ব্যবহার করতে পারবে। গ্রামীণ ফোনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কোটি কোটি গ্রাহককে সেবা প্রদান করে এবং গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে তারা পরিষ্কার ধারণা রাখে। এই জ্ঞান জিপি অ্যাক্সেলারেটরের তরুণ উদ্যোক্তাদের খুবই কাজে লাগবে এবং তারা গ্রাহক বান্ধব সেবা তৈরিতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী। মোবাইল অপারেটররা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, আর এখন এই অ্যাক্সেলারেটরের প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিজিটাল শিল্পের অগ্রগতিতেও গ্রামীণ ফোন ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি। এটা শুধু বাংলাদেশে না, গোটা পৃথিবীতেও 2009 সালে আইটিউ একটা স্টাডি করেছিল। সেখানে দেখা গেছে যে 10% ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশনের জন্য জিডিপি প্রায় 1.5% জিডিপি বাড়ে। এটা হচ্ছে মিডিয়াম ইকোনমিতে। আমাদের দেশে এখনো উন্নতি ওই পর্যায়ে যায়নি, সুতরাং আমাদের দেশে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন আরো অনেক বেশি হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সাফল্যের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাদের সমর্থন পেলে এই নবীন উদ্যোক্তারাও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। সবশেষে আমি গ্রামীণ ফোন ও এসডি এশিয়াকে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হাতে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং জিপি অ্যাক্সেলারেটরের দ্বিতীয় ব্যাচের সাফল্য কামনা করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Shahjan Mahmood.
I have the esteemed privilege right now of requesting our chief guest, Tarna Halim MP, Honorable State Minister for Ministry of Post and Telecommunication, to kindly come to the stage and share her thoughts. Distinguished guests and the representative of the vibrant youth of Bangladesh. It is indeed a great pleasure for me to be here to inaugurate the second phase of the GP Accelerator. And I was just listening to the person who was presenting how they really want to go ahead. And a few lines from his speech really caught my mind. That the dream was bumpy, the dream was fragile, and the dream was risky. But let me assure you, behind every success story, there is a dream. And that has always been the driven force towards that success. Whether it be risky, whether it be bumpy, whether it be something quite impossible to achieve. But time and time again, through courage, through determination, people of Bangladesh, the youth of Bangladesh, has been successful to achieve each and every bumpy dream of theirs. So I wish all the best luck to the youth present here. Amongst the total population of Bangladesh, which is 160 million, we have 65% population below the age of 35. So we have a very vibrant, young population with us. Now we cannot just stop saying this. We have to work really hard to integrate this huge population into the main workforce. Without involving this youth population, no sustainable development is possible for any country, especially for a country like Bangladesh, when we are looking at becoming a middle-income country and a developed country by 2041. So having said this, I would encourage our youngsters that yes, dream positive and dream big. So let's dream big. And the responsibility of the government here is to create enough employment opportunity for the youth. We have to have a forum for them where they can provide voluntary services to the destitute, because we want to generate the positive sense of obligation that we have towards our citizen, and that should begin with our youth and young generation. Keeping in mind that this particular age group from, I would say, 18 to 21, this is a very vulnerable group. And as we are seeing and we are observing that this young population are being targeted by the extremist forces, and they are being interpreted, not they are being interpreted, but they are being communicated with interpreted version of our holy religion. So we have to encourage this population to be more engaged in culture, in innovation, in activities, in career-oriented activities, so that they are on track. And it's very important, and I really congratulate GP for playing a big role here. And I would ask all the other operators to play the role that we need to play, because it's our responsibility, so that our children remain the vibrant youth who fought for the freedom of this country in 1971.
Because in every struggle for freedom, whether it be freedom, whether it be against any injustice, it is the youth who has always been at the forefront. And let me reiterate, this youth is not here, has not been born to kill people. So we have to portray the positive picture of this vibrant youth and again encourage them that and remind them that you are the ones who have sacrificed your lives. Your predecessors have sacrificed their lives when they were young. In the Liberation War of 1971, they gave up their life for humanity, for independence. They never take away life from anyone else. They fought for freedom. They give life. They teach values. And I think these type of programs will really help the young population to be in the right track. And we are looking towards them. Our responsibility, আমরা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত করতে চাই, আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে চাই এবং বর্তমান সরকার যেভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, আপনারা জানেন যে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দা, সে সময় আমরা দেখেছি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখেছি যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাট বাংলাদেশে এই রিসেশনটা কিন্তু আমরা দেখিনি। আমরা তখন নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছি, আমাদের এখানে তখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে করব because of the right decision of the government, because of the proper intervention at the proper time, because of good policies in place, we could tackle the situation that was hitting the entire world, which we call recession. So এটা আমাদেরকে আঘাত করেনি এবং সেজন্যই আমি মনে করি যে আমরা ভাগ্যবান। আমাদের এখন কাজ হচ্ছে আপনাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই যে এতগুলো নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নিয়ে আপনারা হাজির হচ্ছেন, এগুলোর জন্য বাজার সৃষ্টি করা এবং বাজার সৃষ্টি শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের বাজার সৃষ্টি করতে হবে। এবং সেজন্য আমাদের ডাক এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে যত রকম সহযোগিতা প্রয়োজন, আমরা সকল অপারেটরকে সমান সহযোগিতা দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত আছি, কারণ তারুণ্যের শক্তিকে আমরা বিজয়ী দেখতে চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকে আপনাদের আরেকটি অনুরোধ রাখবো, সেটি হচ্ছে আপনারা এই যে তরুণ প্রজন্ম, আমরা জানি যে আপনারা খুব আসলে অনেক সময় খুব সহজেই ফ্রাস্ট্রেটেড হন। ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন না, জীবনের চলার পথে আপনারা কেন, আমরা যে আজকে এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমিও যদি পেছন ফিরে তাকাই বা এখনো যদি দেখি, আমাদের পথও কিন্তু মসৃণ নয়, আমাদেরও কিন্তু অনেক স্পিড ব্রেকার আছে। আমরা যত চলতে চাই যে এত ফাস্ট আমরা আমাদের দেশকে নিয়ে যাব, তার মধ্যে আমাদের অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়, আমাদেরও অনেকবার হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তিনি আমাদের একটি দেশ দিয়ে গেছেন, সে সঙ্গে কিছু আদর্শ দিয়ে গেছেন। সেই আদর্শগুলোকে যদি আমরা সামনে রেখে অগ্রসর হই, আমরা যত হোঁচটি খাই, আমরা কিন্তু আমাদের গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছে যাব। এবং সেই গন্তব্যে যাবার জন্য আপনারা সবসময় প্রস্তুত থাকবেন এবং আমাদের সহযোগিতা যতটুকু লাগবে সেটুকু দিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। এবং আমি মনে করি যে আজকে জিপি যেরকম করেছে, আরো বিভিন্ন আমাদের অপারেটররা আছেন, তারাও করছেন। আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন দলের উচিত আইটিইউতে তারা কিন্তু নতুন নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপারে, সেটা হতে পারে আপনার এগ্রিকালচার, ই কমার্স অথবা ই গভর্নেন্স, এগুলোর বিষয়ে নানা রকম প্রযুক্তি নতুন নতুন, সেগুলোকে কিন্তু তারা প্রমোট করেন। কাজে আমাদের সেই পর্যায়ে কিন্তু নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা আমাদেরই। আমরা হাত প্রসারিত করে আছি। আপনাদের প্রথম ফেজে যে একটি প্রশিক্ষণ ছিল, সেটা খুব সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি চাই যে দ্বিতীয় ফেজেও আপনাদের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনারা সঠিকভাবে করবেন। এবং একটু আগেই যে বলে গেলেন যে ছোট কোম্পানিকে বিশাল একটি কোম্পানিতে আপনারা পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, আমরাও চাই যে এরকম ছোট ছোট উদ্যোগ, ছোট ছোট বালু কণাগুলো
দীর্ঘ একটি বালুচর গড়ে উঠুক এবং এক এক বিন্দু পানি দিয়েই একটি মহাসাগর গড়ে উঠুক। সেই মহাসাগরের অংশীদার আমরাও হব, সেই সাফল্যের অংশীদার আমরাও হব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরাও আপনাদের সঙ্গেই আছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক বাংলাদেশের এবং তরুণ প্রজন্মের। ধন্যবাদ। Honorable State Minister, if we can please have the honor of you formally launching GP Accelerator Batch 2 today in a slightly digital format. So if you don't mind pointing this clicker into that little spaceship there, that will kick off the formal launch of GP Accelerator Batch 2. A big round of applause for this Start, 2, 1, Thank you, distinguished guests. I'd like to now introduce Mr. Minhaz Anwar, who heads the GP Accelerator program in Grameenphone. Wow. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's a very, very special moment. I think it's special not just because of Grameenphone Accelerator being launched by Honorable Minister today, but because of you guys. You are making it happen. And I'm so honored to be on stage and have the privilege to call back the Honorable Minister, along with BTRC Chairman and the CEO Grameenphone and our partner, Mustafiz Bhai from SD Asia. Please come on stage. I'd like to do something with you here, please. Round of applause, please. Honorable Minister, thank you so much for launching this. And I believe the heroes and heroines of today are the very startups for whom the GP Accelerator exists. So I would like to take the privilege of introducing the 5 startups that are beginning their journey today. And as you know, they've come from 500 applications pool, and they have been through 3 stages of selection round. And it's been a real rigorous journey. I hope you will enjoy their 5 audacious dreams, their 5 stories. Let's present the 5 teams to you, starting with Grameenphone. Honorable Minister, Assalamu Alaikum. I'm Mir Saqib. I'm the co-founder and CEO of Grameenphone, and we're like the Google search for your internally stored data. So large organizations such as the government institutions have millions of data stored deep within their data sources, databases, and warehouses. So out of those millions of data, you need hundreds of data which are really important for your ministerial work. So usually takes a lot of time, a lot of people, and a lot of resources which are very expensive. So our platform connects to your data sources and allows you to ask questions in plain English and get those analytics done instantly. Just imagine 5 days of work done in 5 seconds. And we are also like, if you use our platform, you don't need to hire other people to do your work and also other resources to face those challenges. So thank you. And I'll pass over to Bazali. Round of applause, please. মাননীয় মন্ত্রী এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হচ্ছে আবির মজুমদার। I'm the CEO and founder of Buzz Elite.
বাজ অ্যালি মূলত একটি মোবাইল মার্কেটিং টুল যেটা মিস কলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্র্যান্ড অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের এন্ড কনজিউমারের কানেকশন বিল্ড করে থাকে। সো আমরা যখন কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কোনো ক্যাম্পেইন বা প্রচারণা চালায়, তাদের সবচেয়ে বড় হেডেক হয়ে থাকে হচ্ছে যে কিভাবে এন্ড কনজিউমার বা কাস্টমারের সাথে কানেকশন বিল্ড করাটা। সো আবার যখন এন্ড কনজিউমারের সাইড থেকে আমরা চিন্তা করে থাকি, তারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কানেকশন বিল্ড করতে চায় না বা খরচ করতে চায় না। সো আমাদের সলিউশনটা যেটা একটি মিস কলকে ব্যবহার করে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। ধরুন আপনি একটি প্রচারণা চালাচ্ছেন, এখানে একটি নাম্বার দিয়ে দিলেন। এই নাম্বার দিয়ে যখনই কোনো কনজিউমার বা কাস্টমার ওই নাম্বারটাতে মিস কল দিবে, তার সাথে সাথে একটা SMS, একটা IVR কল অথবা কল ব্যাক সার্ভিস পাবে। তার এই মাধ্যমেই খুব কোনো টাকা খরচ না করেই কনজিউমারটা তার ব্র্যান্ড বা কোম্পানি থেকে সার্ভিসটা উপভোগ করছে। অ্যান্ড সাথে সাথে কোম্পানিও অ্যানালিটিক্স পাচ্ছে যাতে সে আরো ভালো ডিসিশন মেক করতে পারে। সো যদি এক কথায় বলতে চাই, বাজ অ্যালি একটি সার্ভিস যেটাকে বিনা পয়সায় কনজিউমাররা কিভাবে ব্র্যান্ডের সাথে কানেক্ট করবে সেই ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে থাকে। ধন্যবাদ। ওভার টু সিম্যান। Honorable Minister, distinguished guest, Assalamu alaikum. আমি Dr. Mamun, a biomedical engineering scientist and university professor, doing research to improving healthcare conditions through utilizing mobile phones. আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই, আমরা প্রত্যেকটা ঘরেই পাবো একজন হয়তো ডায়াবেটিস অথবা হাইপারটেনশনে ভুগতেছেন, এবং আমার বাসায় আমার আম্মারও ডায়াবেটিস আছেন। তো এদেরকে আমি যে এক্সপিরিয়েন্স দেখলাম যে তারা ম্যানেজ করতে খুব ডিফিকাল্টি ফিল করতেছেন, সেই এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার রিসার্চের অভিজ্ঞতা থেকে আমি ডেভেলপ করি সিম্যাট। সিম্যাট ইজ এ ক্লাউড বেসড প্ল্যাটফর্ম ফর রেগুলার হেলথ মনিটরিং ফর প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার। এখানে আমরা অনেকগুলো মেডিকেল ডিভাইস ইউজ করতেছি, যে ডিভাইসগুলো আমাদের মোবাইলের সাথে কানেক্টেড এবং আমাদের ভাইটাল সাইন লাইক ব্লাড প্রেশার, গ্লুকোজ, এই ধরনের আরও সাইনগুলো মনিটর করবে এবং ডাটা সেন্ড করবে ক্লাউডে, এবং ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক দিবে অ্যাবাউট ইউর হেলথ স্ট্যাটাস। এবং এই ডাটা, ক্লাউডের ডাটাগুলো আমাদেরকে হেল্প করবে হেলথ রেকর্ড ডেভেলপ করতে, যে হেলথ রেকর্ডটা আমাদের হেল্প করবে ডক্টরকে বেটার ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করতে। থ্যাংক ইউ। ওভার টু গুরি। Honorable Minister, Assalamu alaikum and good afternoon. I am Hazaz and we are the startup Guri. Guri is a one-stop travel application for all your travel deals, both inbound to and outbound from Bangladesh. আমাদের দেশে অনেক হোটেল আছে অনেক ট্যুর অপারেটর, এছাড়া আছে আমাদের বাস কোম্পানিজ অ্যান্ড এয়ারওয়েজ। ঘুরি প্ল্যাটফর্মে এই প্ল্যাটফর্ম কন্টেন্ট প্রোভাইডাররা তাদের ডিলগুলো প্রোভাইড করতে পারবে, এবং এই ডিলগুলো আপনি সার্চ, রিভিউ এবং বুক করতে পারবেন। আমাদের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও রয়েছে, এছাড়া রয়েছে আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম, যাতে বেসিক্যালি আপনি একটা ট্যুর এক্সপিরিয়েন্স ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারবেন, এবং প্ল্যাটফর্মটা সেই এক্সাক্ট এক্সপিরিয়েন্স এগেন্সে ম্যাচ করে আপনাকে প্রপার ডিল দিতে পারবে। সো এই ঘুরি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের ট্রাভেল এবং ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে চাই, এবং আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি। ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি তানভীর সৌরভ, সহ প্রতিষ্ঠাতা সোশিয়ান। সো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন এবং বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং পরিচালনা করে থাকে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই মেসেজগুলো বা যে ক্যাম্পেইনগুলো চালানো হয় সেগুলো প্রকৃত কাস্টমারের কাছে পৌঁছে না। তো সেই উদ্দেশ্যে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সোশিয়ান, যেটা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যানালাইসিস প্ল্যাটফর্ম। আমরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করি বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে মানুষ তাদেরকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বাংলা এবং অন্যান্য ভাষাতে কি বলছে সহজ উপায়ে। এছাড়াও আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তুলনা করতে পারবেন এবং জানতে পারবেন আপনার প্রতিষ্ঠান তাদের তুলনায় কি অবস্থানে আছে আমাদের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে। একই সাথে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো অ্যানালাইসিস প্রোভাইড করা হয় না, সো আমরা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করছি এবং বাংলাকে পৃথিবীর দরবারে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যানালাইসিস যেখানে, সোশান সেখানে। ধন্যবাদ সবাইকে। Honorable Minister, I wanted to share two last stories with you. So you might have seen that few weeks ago, students in Bangladesh celebrated their higher secondary certificate results. For our first batch, there was one brave soul who joined GP Accelerator, left his education, and around the time his friends were celebrating the results of HSC, he was celebrating his numbers, how many courses he was selling online. And among the 5 today, we also have someone who came all the way from UK to build his business in Bangladesh because he cares
for this country. So these are the glimpses of the stories of these brave souls. I really want to thank you for coming here and inspiring all of us on this very important milestone. And I would like to take the privilege of this moment to frame this with Honorable Minister. If you don't mind giving us the opportunity to have a picture with you, please. They will join. For 4 months. So as we are talking, we would like to invite on stage the various startups we have presented to you. Please join us. And Kazi bhai, if you could kindly join us as well. They have started from scratch. They may have some, models developed already, but they had to go through it, reiterate. And in the process of 4 months, they have gone through many ups and downs, many tears and laughters. Thank you so very much, Honorable Minister and distinguished guests. Distinguished guests, that brings us to the conclusion of the launch program for GP Accelerator Batch 2. I hope you will join me in wishing this young bunch of entrepreneurs the very best of luck as they start their accelerator journey with GP Accelerator. A big hand and a round of applause for the team, please. That's not the end of the program altogether. We'd like to request our distinguished guests to please join us for some light refreshments in GP Expo, which is out that door. You will also get an opportunity there to meet our GP Accelerator teams, both the current batch and also the alumni from the first batch. So if I could please request you to please join us for some light refreshments, please. Thank you.